Namaste viewers, hearty welcome to Baluji English. Today we are going to discuss a new topic, that is adjectives. Let us see what are the adjectives. Adjectives qualifies a noun or pronoun. Adjective, it qualifies. It says something about the noun or pronoun. Let us take some examples. He is a rich boy. He is a rich boy. He is an intelligent. He is an intelligent. Okay. So if you see here, he is a rich boy. We are talking about the boy. What type of boy? Rich. Rich is the adjective. So this adjective used as attributive. In attributive use means adjective used before noun. Here boy is the noun. Boy is the noun. Before the noun, if you are using adjective, that is called attributive use. If you take another example, he is intelligent. So this is called, intelligent is the adjective here. But here we are not using any noun here. There is no noun. We are using pronoun here. We are talking about this pronoun. So he is, whatever boy he is intelligent. So adjective is not used not before the noun but used after the verb. Ikkada is the helping verb. So verb tarvata manam adjective use chestunnam. So ikkada what I want to say is that adjective nu two ways ga use cheyochu. Okati attributive use. Attributive use ante noun ku mundu use cheyochu. Predicative use లో వచ్చేసి verb తర్వాత యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ noun అనేది ఉండదు అనమాట మనకు. సో verb తర్వాత యూజ్ చేస్తే దాని predicative యూజ్, సబ్జెక్ట్ నౌన్కు ముందు కనుక యూజ్ చేస్తే దాన్ని అట్రిబ్యూటివ్ యూజ్ అని టూ వేస్గా మనం అడ్జెక్టివ్ను యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. నౌ లెట్స్ గో టు ద టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీ అంటే గుణాన్ని తెలియజేసే అడ్జెక్టివ్ అనమాట. గుణాన్ని. సో దీస్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాయ్ ఈస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్. So the question what kind of, its answer will be this adjectives of quality. For example, size if you take long, large, small, big. Long, large, small, big. Color if you take red, white, blue. Taste sweet, bitter, sour. Note padam chivara full లేదా less, ish, able, sheer, TIAL, IVE, if they are there, those type of words are generally called as adjectives. They are the suffixes to make adjectives. Beautiful, careless, greenish, edible, facial, confidential, achievement. Okay, so like this some will be there, IVE. So if we add these suffixes, then we are going to get this adjective of quality. Next we have adjectives of quantity. They speak about the quantity. Quantity ante పరిమాణాన్ని తెలియజేస్తాయి అన్నమాట. For example, some, much, any, enough, a good deal of, a great deal of, a lot of, a little, no, sufficient, all, whole, half, less, plenty of, most. So like this, some quantity. I want some water. I want some water. I took much అంటే ఎక్కువ. I don't have any money. Any. I take enough water daily. Enough అంటే చాలినంత. So some పరిమాణం, maybe 8 glasses of water. Enough. A good deal of, a great deal of, a lot of, hard work, a lot of. So in this way we have so many adjectives of quantity. Some, much, any, enough, a good deal of, a great deal of, a lot of, a little, no, sufficient, all, whole, half, less, plenty of, more. This is about the quantity of something. They are called adjectives of quantity. Next, possessive adjectives we have. Possessive means it is the ownership. Okay, ownership. For example, mine, ours, yours, his, hers, its, okay, theirs. This is mine.
దిస్ ఈజ్ మైన్, దిస్ ఈజ్ అవర్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్స్, దిస్ ఈజ్ దేర్స్, దిస్ ఈజ్ హిస్, దిస్ ఈజ్ హర్స్. అంటే పలాని వ్యక్తికి సంబంధించింది, పలాని వ్యక్తిది, దిస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ దట్ పర్సన్ అని చెప్పడానికి మనం పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ను యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ మీన్స్ దీస్, దాట్, దీస్, దోస్ బిఫోర్ నౌన్. ఈ నౌన్కు ముందు కనుక వస్తే వాటిను అడ్జెక్టివ్ అంటాం. అదే నౌన్ లేకుండా కనుక ఉంటే వాటిను ప్రొనౌన్ అంటాం అన్నమాట. నౌన్ లేకుండా ఉంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్, సారీ బిఫోర్ అంటే దీస్, దాట్, దీస్, దోస్. నౌన్ లేకుండా కనుక ఉంటే వాటిను ప్రొనౌన్స్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. అదే నౌన్స్ ముందు ఉన్నాయంటే వాటిని డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈజ్ మై బుక్, దట్ ఈజ్ మై బుక్. దట్ అంటే ఇక్కడ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ఆర్ దిస్ ఈజ్ మై బుక్, దిస్ వచ్చేసి ప్రొనౌన్. అదే ఇక్కడ చూస్తే దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్, దిస్ బుక్, బుక్ ఈజ్ ద నౌన్, నౌన్కు ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఇది దిస్ కాబట్టి అడ్జెక్టివ్. ఆర్ దట్ బుక్ ఈజ్ మైన్, దట్, దట్ అంటే ఆ బుక్. సో బుక్ ఈజ్ ద నౌన్, నౌన్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి అడ్జెక్టివ్. సో నౌన్కు ముందు కనుక డెమాన్స్ట్రేటివ్ కనుక ఉంటే వాటిను అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. అదే నౌన్ కనుక లేదంటే దాన్ని ప్రొనౌన్స్ అంటాం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ అవర్ బుక్స్, దీస్ ఆర్ అవర్ బుక్స్, దోస్ ఆర్ అవర్ బుక్స్. సో ఇక్కడ నౌన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. అదే తీసుకుంటే దీస్ బుక్స్ ఆర్ అవర్స్, దీస్ బుక్స్, బుక్స్ అనేది నౌన్ కాబట్టి ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. దోస్ బుక్స్ ఆర్ అవర్స్, దోస్ అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ విత్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇక్కడ సింపుల్ క్లారిఫికేషన్ ఇస్ నౌన్కు ముందు ఉంటే దాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం, నౌన్ లేకుండా వర్బ్ ఉంటే కనుక దాన్ని ప్రొనౌన్ అంటాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ మీన్స్ ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగించే వాట్, విచ్, హూస్ల పక్క నౌన్ ఉంటే వాటిని అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. నౌన్ లేదంటే వాటిని ప్రొనౌన్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see. విచ్ కార్ ఈజ్ యువర్స్, కార్ అనేది నౌన్. ఇక్కడ నౌన్కు ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఈ విచ్ అనేది అడ్జెక్టివ్. హూస్ క్లాస్ ఈజ్ దిస్, క్లాస్ ఈజ్ ద నౌన్, సో హూస్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. వాట్ బుక్ డూ యూ వాంట్, బుక్ ఈజ్ ద నౌన్, సో వాట్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. అదే ఈ వర్బ్, ఈ నౌన్ లేదంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. విచ్ ఈజ్ యువర్ కార్, విచ్ ఈజ్, విచ్ తర్వాత నౌన్ లేదు కాబట్టి ఇది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. విచ్ అనేది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. హూస్ ఈజ్ దిస్ కార్, హూస్, హూస్ తర్వాత నౌన్ లేదు కాబట్టి అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, వాట్, ఇది కూడా ప్రొనౌన్ అవుతుంది. అంటే నౌన్ ముందు వస్తే అడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి, నౌన్ లేకుండా వర్బ్ కనుక వచ్చిందంటే అవి ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి. అవి చాలా కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్. అడ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నంబర్ సంఖ్యను తెలియజేసే అడ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. సంఖ్యను, సో ఇక్కడ మనకు సంఖ్యకు వచ్చేస్తే డెఫినెట్ న్యూమరల్, ఇండెఫినెట్ న్యూమరల్ రెండు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి డెఫినెట్, సెకండ్ ఇండెఫినెట్. ఈ డెఫినెట్లో మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. కార్డినల్ నంబర్, ఆర్డినల్ నంబర్. కార్డినల్ నంబర్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 a particular number if you give, that is called cardinal number. అదే ఆర్డినల్ నంబర్ అంటే 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. So those are called ordinal numbers. అదే cardinal means 1 to infinite. So they are called definite numerical, means definite numeral అనమాట. definite number if you are giving. అదే ఇండెఫినెట్ న్యూమరల్ మీన్స్ ఖచ్చితమైన సంఖ్యను తెలియజేయవు. దే డోంట్ గివ్ డెఫినెట్ నంబర్, సో దే ఆర్ ఇండెఫినెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ దిస్ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, నో, సో దే కెన్ మెనీ, ఫ్యూ, మోస్ట్, హోల్, సమ్, ఆల్, సఫిషియంట్, ఇనఫ్, సెవరల్, ఎ ఫ్యూ. ఓకే, ఎ లిటిల్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ డిఫైనింగ్, సో ఇట్ ఈస్ ఇండెఫినెట్. ఓకే, ఖచ్చితమైన నంబర్ కానీ ఖచ్చితమైన పరిమాణం కానీ లేదన్నమాట దానికి.
Okay, so it is called indefinite numerals. So in this way we have these adjectives, adjectives of quality, adjectives of quantity, possessive adjectives, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, adjectives of number. Still there are some more that we will discuss in the coming classes. Okay, I hope these are the some of the basic kinds of adjectives. Remaining things we will discuss in the coming class. So please once you write down if you want the notes of this, and just get ready, and mostly you can expect a question for all the competitive exams like TET, DSC and other competitive exams. You can expect this type of questions on adjectives. I think I have clarified some of your doubts. If this video is really useful for you, please like and share, and if you are watching first time Balaji English, please subscribe, tap the red subscribe button and press the bell icon and promote Balaji English. Thank you for giving me this golden opportunity.